Herzlich willkommen, Botat aus Lissabon. Mein Name ist Esther Matzer. Ich leite das Außenwirtschaftscenter hier und unterstütze Sie mit meinem Team in Portugal und Kap Verde. Ich freue mich wirklich über Ihr großes Interesse an der Thematik, vor allem da Ende Oktober in Porto die WOMAC stattfindet, bei der meine Kollegin Rian Leuning, die Sie später kennenlernen oder bereits kennen, wer kennt Rian nicht, einen Österreich-Stand organisiert. Das Ziel der nächsten 50 Minuten ist, Sie zu inspirieren, in prägnanter Art und Weise Ihnen Informationen über den portugiesischen und kapverdianischen Musikmarkt zu bieten, dass Sie die Gesichter zu den Namen haben und wissen, wie die nächsten Schritte aussehen. Ich lade Sie ein, das Optimum für Sie herauszuholen. Das heißt, stellen Sie bitte Fragen, ich gebe sie dann anonymisiert an die Speaker weiter. Die Agenda der nächsten 48 Minuten, let's say, in dem ersten und zweiten Block, der auf Englisch sein wird, bekommen Sie von mir eine Kurzintro zu Portugal und Kap Verde, bevor wir unseren Keynote-Speaker Miguel Birra von Ruelamusic, Manager von Tito Paris und Mariza und vielen anderen, Backstage begleiten. Im Anschluss hoffe ich, dass Sie dann so großes Interesse an den Märkten haben, dass Sie nicht warten können zu erfahren, welche Unterstützungen und Förderungen es für Musik made in Austria gibt. Damit darf ich Sie dann auch gleich einladen, mit mir einzutauchen in Portugal und Kap Verde. Ich bitte um Verständnis, dass ich jetzt auf Englisch wechseln werde. I'm going to switch to English now for Miguel Birra to be able to follow the conversation. So, where are we? Portugal, Cabo Verde, at and in the middle of the Atlantic Ocean. Both countries have a lot in common, not only the official language Portuguese. Music seems to be in the DNA of Portuguese and Cabo Verdean people. And the music, it's influenced by the history, 500 years of history, of discovery on a worldwide scale. Both have music that is immaterial world heritage by UNESCO. And quite important, there are many music festivals, all different styles. Underneath, I put 2 links just as a first information on music festivals. And don't forget, we are ready to be of assistance to you, whatever you need. And now, looking at Cabo Verde, it's my greatest pleasure that Tito Paris, live from Cabo Verde, where he is now, sends a greeting to Austria. Daqui falar o Tito Paris, só para deixar um grande abraço, um forte abraço para o pessoal lá na Áustria. Um abraço de fundo de coração e um abração para vocês todos. Amo-vos. Tito Paris, he's just wonderful, loving it. He sent a big hug from his very heart to Austria, loving all of you. And who is the manager of the international success of Tito Paris? Miguel Birra, whom I invite to join me now on the floor backstage. He's artist and marketing director of Ruelamusic, who are in charge of the international success, not only of Tito Paris, but also of Mariza and many more. And believe me, there are few, if any, who know the market as well as Miguel does, with more than 30 years of experience in the music industry. So Miguel, could you tell us a bit about yourself, how you joined the music industry? Hello, Esther. Hello, everybody. Thanks for the invitation. I'm very, very pleased to be here today and share some information with you. I hope I can be very helpful in telling you a bit more about Portugal and the Portuguese music, and in particular about Mariza and Tito. So I'm now managing director at Ruelamusic. I'm working with Tito and Mariza and so many others for the past 4 years. It's been quite an experience, and well, up to now, I think things are going very, very well. So about me, as you said, I'm working in the Portuguese music industry for the past 30 years. I've started working at a chain retail store when I was 19. So now I'm 50, and I worked at Universal Music, Sony Music, also with some independent labels here in Portugal.
And well, it's been quite an odyssey up to now. So I've managed to work in so many different areas, from business affairs to the digital area, digital communication, sales, A&R, but mostly it was about marketing. And well, basically that's it. Excellent. And Ruelamusic, do you specialize in certain forms of music? What would you say is the USP of your company? Well, in fact, Ruelamusic is one of the largest artist music management here in Portugal. So we really don't have, if we are to be specialized in some kind of music or music scenario, that would be Fado, okay? But just because we have two of the most important Fado artists here in Portugal and probably in the world. But we really don't have that kind of specialization in terms of music, or music scenario. We work with different artists from different music scenarios, and so we are open to work with most artists. It's true that we have this history of dealing mostly with world music artists, but it's just not world music artists. And may I ask you, how did you come in contact with Tito and Mariza and the other artists? Okay, so just to clarify that, so Tito and Mariza, they were already signed to Ruelamusic when I've joined the company in 2016. So it's like 5 years now. But Mariza, she has this straight relationship with the company owner, João Pedro Ruela. They were married. They know each other since their 20s or something. So João Pedro was the man who was behind the very first success, or the best 10-15 years of Mariza's career. And so that's how it happens. That's how it happened. They were a couple, and then they got married, and their personal career and their professional career just grew alongside. And Tito Paris, he joined the company some years ago, I would say like 10 years ago or so. And he was kind of attracted by the success of Ruelamusic company and all the other top artists that we still represent. And basically that's how it happened. So it was like when you have success, you are like a magnet for artists, right? Everybody wants to work with you. Perfect. And just for those in our audience who are not that familiar with Tito and Mariza yet, how would you describe these two artists? So let's start by Tito. Tito is, both are world music artists, okay? So for instance, Mariza, she doesn't see herself as a Fado singer. She sees herself as a global singer. She is a singer, and that's it. So she can sing almost everything that you ask her to sing, and in perfect conditions, and very, very well. And Tito, obviously, is much more oriented to the African music scenario, but he's also an artist of the world. So for me, they are both world acts because they do they just do unique music. You know, it's very different music. It's music that other people just can't do. So they are global artists in that sense, and I think it's the best way to define both. And from your experience, the Portuguese music market, when you want to have success on the market, what is necessary, or how does the market look like? Which are the main platforms when you want to enter the business? You mean for international artists? Mm-hmm. Well, I guess it's a little bit like any other market in the world, or any other
developed market, music market in the world. You need to have the talent, the star quality, basically the will to be successful and to work with the best people you can work with in the territory, people who know what they are doing, or at least people who know with who they have to work with. So people with good contacts, with some good knowledge of how the market works. But I don't think it's that different from any other developed music country in Europe, for instance. Very true. And from your experience, because you said working on the market, the past 1.5 years have been quite of a challenge, haven't they? With the pandemic making live events hard or impossible, everything moved to virtual. So how do you see the presence and the future of the music industry? Wow, that's quite a question. I'm pretty sure that virtual online distribution of music will be obviously the future. Now it's happening now. If it were like 10 years ago in Portugal, no one was talking about Spotify or live streaming platforms, whatever. But it's happening now. It's the way to go, obviously. I think there is this cluster culture that will stay after the pandemics. And how do I see the future? I think it's the music industry basically reinvents itself after a crisis. So the internet was a bit of a crisis, but also a huge opportunity. I think the COVID-19 situation is also an opportunity. Obviously, it's a crisis, but it's also an opportunity. So how's it going to happen? I don't know, but I'm pretty sure it will be through online platforms, digital stores, digital content, new formats. Well, I really can't predict the future, but it also, I think younger generations of artists have a huge contribution to make on the future of music distribution, basically, because they are more open to new creative ideas, new creative platforms. So honestly, I don't know what's going to happen, but I'm pretty sure that the music industry as a whole will be able to reinvent itself and to control adversity, and through creativity and talent, we'll be able to reach more and more and more people in the globe. Do you have a recommendation to musicians or companies in the music sector, what they should focus on now? Because finally, as a consumer, dedicated music consumer that I am, I'm so glad that finally concerts are possible again. So what would you say should be the main focus now to make the restart or the bouncing back possible for musicians, for music companies? What's important now? Okay, so I believe we should pay attention to all the platforms that are available now. I mean, live shows as we know it from from the past, let's say, from before COVID, as well as live streaming from now on, and other platforms and other possibilities that should arise. Artists in general, I mean, Ruela music artists in general, for the past year and a half, they've been very focused on creating content, on creating music, creating new music videos. Some are creating stuff related to cinema. Some others are creating stuff more related to the tech side. I mean, to the regarding apps and that kind of stuff. So I think that new products and new opportunities will arise and will come forward after this year and a half period of
in definition, basically. So focus. Trying to answer your question, I think there is. I really don't have an idea of where to put all the energy and to focus on. So we are still trying to discover where we are heading to and adapting. That's basically the main lesson I can take from the past year and a half is how to adapt and evolve, adapt and evolve. That's it. I think that's basically what I am focused now as managing director, and the artists should focus, I believe they should focus as well on adapting themselves to this new market that will come after the COVID-19. Well, that's it. Thank you. And do you see a difference between the requirement in Portugal and international markets, music markets? Are there specifics that you say they really stand out in Portugal? This makes it unique, or is it internationally the same requirement? Honestly, I think so. I think it's very, very similar to any other country in Europe. I wouldn't say in the US because it's a different market, or in Japan, for instance, but I think it's quite the same. If it was like 10, 15 years ago, it would be much easier for any foreign artist to come to Portugal and to start building a career. Because 10, 15 years ago, Portuguese music sung in Portuguese was not that popular. Okay, so nowadays, if you look at the charts, if you look at all the metadata that we have, you will see that the percentage of Portuguese music sung in Portuguese, it's much, much higher than it was like 10, 15 years ago. So coming to Portugal, singing in English, for instance, it's okay. But singing in English and with special collaborations with Portuguese artists singing in Portuguese, for instance, that would be perfect. That would be much more interesting for someone who is trying to build a career in Portugal. I wouldn't talk, I'm not going to talk about the German language because I really don't have many examples of successful artists singing in German in Portugal. There are some, but not that much. But yes, that's what I can say. So if it was like 10, 15 years ago, it would be easier. Nowadays, it's not that it's harder, but it has you have some other variables that you have to consider when trying to create a successful story here in the Portuguese market. So to see it, the glass half full, there's still a market to be conquered, even if German speaking. And because first questions already come in, and I invite everyone to post them now. Because you mentioned the cooperation. There's a question, if an Austrian musician is interested in a cooperation, also in working with Ruelamusic, how to proceed? Well, working with Ruelamusic, it depends on the stage of the artist. If it's an emerging artist, a developed artist, or an established artist. If it's a developing artist, for instance, someone who has already a career in Austria or in German or whatever, so dealing with Ruelamusic, it's quite easy. It's just have to send me an email and I'll go through it and we can discuss it. But if it's a developing artist, probably this particular artist is linked with some kind of label or some kind of music distribution company, whatever. And obviously they should ask for this label or this music company, distribution music company, to help them and to liaise with us or with their counterparts here, if they have a representation here in Portugal, with their counterparts here in Portugal. That would be the best way to go, because those people, these offices, they know the market and they can advise this artist in a proper way. If it's if we are talking about a baby act, like someone who is starting his career,
Yes, the best way to go would be to be in touch with Ruelamusic and companies like Ruelamusic to see if there are collaborations that can be arranged. Probably if they are asking for a collaboration with a Portuguese artist, it would help to identify which artists they are looking after this featuring or this collaboration, because that would help us with our job replying to these artists. But basically, that's the way to go. I don't think there is any other. Well, there are other ways to go, obviously, but I think those are the most efficient or the best way to go. Great, thank you. So the next question would be like, for musicians, a good representation by photography or material through photography is quite important for the success and for marketing. The question would be if you could tell us how does live photography of concerts work? How do you use it for marketing? And sorry, still I should go to get glasses. And how you choose the photographers for your concerts, or even to join a tourney, several concerts. Okay. Yes. Image. I mean, photography, video. It's a key part of music marketing, right? So it's very, very important for us. It's a way to present the artists, to position themselves in the market, for people to create this image around this artist. Anyway, so yes, it's important how we choose people and how. Well, at Ruelamusic, we basically have three ways of dealing with that. Most of the artists, they already have people who like to bring the people with who they work with. Okay, so it's the people they choose, people they prefer to work with, so they take them to their shows. And most of these guys, they do photography and videography. Okay, so they basically shoot video and photos. Then we have at Ruelamusic, we have someone which is part of our team who also does video and photography when artists don't have anyone to on their teams to make this to do this job. And we are also open. We've just opened the opportunity for trainees to work with us. I mean, from talent school. So we have like one or two girls now working with us, and they are training. So they basically do that job. So this is how we solve our problem. Other companies will do it in a different way. So some use free agents, whatever. So, but yes, it's quite an important part of the of marketing artists, obviously. Miguel, as you've mentioned the trainees, would you be open also for international applications if, for example, in photography or other areas, the CV was sent with examples to make a internship with Ruelamusic? Would this be possible? Yes, of course. Internships here in Portugal work a little bit, I don't know, but it looks, for me, from what I know, it works a little bit different from other countries in Europe. But yes, obviously we are open to receive proposals from people anywhere in the world to work with us and to make it happen. It's just a question of checking if we can make it happen or not. Thank you. The next one. Obrigada por grande abraço da Austria. Thank you for this information. There is the question, how is the jazz scene in Portugal? I come from Brazil, but live in Austria since 2012, where I work a lot, but I've never been to Portugal. Miguel, the jazz
scene, are you into this as well? Could you let us know a bit? When it comes to jazz, I just listen to it. I'm not working with jazz, so I'm not the best person to reply to Emiliano. Is that so, Emiliano Sampaio? I think that's the person who placed the question. What can I say about the jazz scene in Portugal? It's growing. It's growing rapidly. For the past 3 years, a lot of amazing jazz musicians are. I don't think they are having the proper opportunities or real opportunities to develop a proper and successful and consistent career. But yes, the jazz scene is growing for the past 3 years at least. But again, I'm not the right person to talk about the jazz scene. I really don't work with jazz here in Portugal, and so I'm really not the best person to tell you about or to answer about the jazz scene here in Portugal. But yes, I feel that there's a lot of younger people playing jazz. There's a lot of new musicians, and things are becoming. Jazz is becoming quite trendy, at least here in Lisbon. I don't know about Porto, which is the second biggest city in Portugal up north, but I can say that in Portugal it's becoming very, very trendy. But again, I'm not the right person to talk about this area. But it's also the perfect announcement for the speakers we have later on, because if you have these kind of questions, they are very happy to help also the Austrian embassy, Laura, who will be speaking, just also to point you in directions. And I've heard, but also from passive side, only in Cabo Verde, there's also a jazz festival. So just stay in touch. Yes. It seems also the video shown, there's this question to book Mariza or Tito Paris. Quite straightforward. Again, it's quite straightforward. It's just a question of sending an email to me, and I will reply as soon as possible with some more questions, probably, because we are very careful with Mariza and Tito. I mean, very careful with the places where they play, cities where they play, conditions, everything. So again, we treat them as global artists. So probably I will be placing a lot of questions, and if things can go through, we'll just arrange a business model. We do have agents in most parts of the world, so probably I would kind of after placing some questions and after replying to with some information, I would put these people in contact with our agents, depending on which country they are. Lovely. So again, you are the point of contact for everyone. I can be the point of contact, and I will just make it happen through our agents in each country. Basically, that's the way it should happen. Lovely. One last question I have: if Ruelamusic already works or worked with Austrian musicians, or if it would be the premiere? It would be our premiere. We've never worked with Austrian musicians before, so maybe it's the first time now after this webinar. I would appreciate that. So we are more than welcome to receive your information about artists and possibilities to work together. Lovely. And just one last question: do you also use the WOMAX as a platform to scout for talent? Would you have a recommendation? Because there are several Austrian companies, musicians joining the WOMAX importer. Which importance does WOMAX have for Ruelamusic? Well, WOMAX is quite important for us. As I said at the beginning, for instance, we are talking about Mariza and Tito, but there are some other artists in our roster that we do consider world acts. So most of our energy is
spent taking care of world music market. So we will be at MIDEM. If someone would like to reach me, they can. I believe they can reach me through the MIDEM at WOMEX. I'm sorry, we will be at WOMEX. They can reach me through the WOMEX platform, or they can just send me an email and try to arrange a conversation there at Porto. But WOMEX, it's important for us. Firstly, because we are on the world music market, but it's not really a place where we go for hunting talent. Honestly, it's basically a place where we go to discover new business opportunities, new territories to present our artists outside Portugal, and that's basically the way we use WOMEX for. But again, we are open to talk with other agents, other artists, and obviously to consider other opportunities and other ways to work. Great, thank you very much. So also the invitation, when you come to the WOMEX, also take advantage of meeting Miguel there. Miguel, from your side, I could keep on posing questions, and also I kindly ask for your understanding in the audience. If you have further questions, please email them to us. But would there be, from your side, something you would like to share still? Because I also don't want to take up too much of your time. No, I just would like to thank you again for the opportunity. We are very keen on creating new opportunities for our artists outside Portugal. Obviously, Austria is a very, very interesting territory. So I've seen so many questions here saying, how can I get in touch with you? Would you like to work with Austrian musicians? Yes, this should be a two-way opportunity, right? So getting in touch with me, it's not that hard. You just have to reach Ruelamusic website. I believe my contacts are there, but I believe you can also people can also contact you, Ether, and you will gently send them to me. But that's it. Basically, that's I just would like to thank you the opportunity to talk a little bit more about our artists and my country. And yes, we are very open to start doing things differently and in different countries and creating opportunities. That's the way to go. Miguel, from my side, thank you so much for being there, and also during the past 1.5 years, many of your artists made the lockdown for me a paradise. Loving the music, very much looking forward to further cooperation. So thank you very much for being here. Thank you so much. Thank you, everybody. I hope I was self-explanatory, and as I said, I'm available to receive information, and I will answer to all the questions and all the inquiries that you may have and you may send to me or to Esther. Thank you so much. Thank you. Bye bye. Bye bye. Thank you. Als nächstes zurück auf Deutsch. Sie haben alle gehört, das Interesse auch von Ruelamusic ist hier für Zusammenarbeiten. Es gibt in verschiedensten Musikrichtungen Festivals. Das heißt, die Frage ist jetzt, wahrscheinlich von Ihrer Seite, welche Unterstützungen und Förderungen für Music Made in Austria gibt es? Und als Erste darf ich einladen und mich auch herzlich für die unglaubliche Unterstützung bedanken, die Rian uns immer gibt, Head of Creative Industries in Austria, die auch den Österreich-Stand auf der WOMEX organisiert. Rian, vielen Dank fürs Dabeisein. The floor is yours. Vielen lieben Dank für diese Einführung, Esther. Und also a big thank you to Miguel for these very interesting and special insights. Es freut mich sehr, dass ich Sie auch kurz begrüßen darf. Mein Name ist Rianne Löning und ich arbeite für die Außenwirtschaft Austria im Head Office in Wien und bin also eine Kollegin von Esther.
und bin innerhalb der Außenwirtschaft für den sehr schönen Bereich der Creative Industries zuständig. Das bedeutet konkret, dass wir österreichische Unternehmen aus der Kreativwirtschaft dabei unterstützen, wenn sie ihre Produkte und Dienstleistungen exportieren möchten. Und dazu arbeiten wir sehr intensiv mit unserem Netzwerk von circa 100 Büros in 70 Ländern zusammen und im konkreten heutigen Fall mit dem Außenwirtschaftscenter in Lissabon. Und wir bieten diverseste Intelligence and Business Development Services, sowohl für österreichische Unternehmen als auch für deren internationale Geschäftspartner. Und also wie gesagt, bin ich für die Kreativwirtschaft zuständig. Das umfasst einerseits Design, also Produktdesign, Interieurdesign, Grafikdesign, Fashion, aber auch Film, Musik, Entertainment, Kunst und Kultur. Und um die österreichischen Unternehmen aus diesem Feld zu unterstützen, bieten wir ein sehr umfangreiches Förderprogramm an. Wir machen viel individuelles Coaching und Consulting und organisieren auch zahlreiche Events im In- und Ausland. Und zunächst gibt es schon seit vielen Jahren österreichische Gruppenstände auf internationalen Musikmessen, wie etwa die Jazz Ahead in Bremen oder auch die heute bereits erwähnte WOMEX. Das ist die World Music Expo. Die findet jedes Jahr in einem anderen Land statt und dieses Jahr erstmals in Porto, in Portugal. Und auf der WOMEX haben wir auch wieder einen Gruppenstand. Die WOMEX wird vom 27. bis 31. Oktober stattfinden. Wir haben schon zahlreiche Aussteller und Teilnehmer. Das sind teilweise Managementagenturen, Festivals, Musikerinnen und Musiker und also aus dem breiten Skala des Musikbusiness. Und wir haben immer noch Plätze frei. Also wenn Sie Interesse haben, dann würden wir uns über Ihre Teilnahme sehr freuen. Sie können mir auch gerne über den Chat schreiben und ich würde Sie dann im Nachhinein kontaktieren und dann kann ich Ihnen mehr erzählen. Und abgesehen von Musikmessen organisieren wir auch B2B-Veranstaltungen, in deren Rahmen österreichische Unternehmen im Musikbusiness mit internationalen Partnern oder potenziellen Kunden vernetzt werden. Und ein Beispiel einer solchen Plattform, die wir bereits seit vielen Jahren organisieren, ist ein Showcase im Rahmen des South by Southwest Festivals in Austin in Amerika. Die nächste Ausgabe findet im März 2022 statt. Und wenn die Umstände es zulassen, dann sind wir auf jeden Fall wieder dabei. Also auch da möchte ich Sie herzlich einladen, auch teilzunehmen oder Ihr unverbindliches Interesse zu bekunden. Abgesehen von Live-Veranstaltungen oder Vernetzungsveranstaltungen legen wir auch einen starken Fokus auf den Wissenstransfer. Das heißt, dass wir auch Einblicke in die Musikindustrie in relevanten globalen Märkten bieten und dabei über Chancen und Trends sowie Markt-Know-how informieren. Und zu diesem Zweck organisieren wir zum Beispiel Webinare wie dieses, an dem Sie heute teilnehmen, ebenso wie Konferenzen, Infosessions, Vorträge und so weiter. Auch bieten wir über unseren Hauptsitz hier in Wien, aber auch über unser internationales Netzwerk an Außenwirtschaftszentren zahlreiche individuelle Betreuungs- und Beratungsdienstleistungen an, etwa in Bezug auf Fragen zu lokalem Recht, Visa, Verträgen und Steuern, hin zu PR- und Marketing-Services und die Suche nach geeigneten Geschäftspartnern. Aber dazu werden meine Kolleginnen Esther und Jeanette später noch ein bisschen mehr erzählen. Und last but not least haben wir auch ein sehr umfangreiches Förderprogramm namens Go International, über das Unternehmen ihre Markteintrittskosten für neue Märkte fördern lassen können. Und wenn Sie dazu Fragen haben, dann würde ich mich auch sehr über Ihre Kontaktaufnahme freuen.
weil das meistens sehr individuell ist. Also da können wir wirklich maßgeschneidert schauen, welche Förderungen und welche Aktivitäten für sie von Interesse sind. Und ja, nicht zuletzt können wir sie durch unser Netz an Büros auch beim Aufbau ihres professionellen Netzwerkes unterstützen. Und ja, also wir sind eigentlich für all Ihre Fragen, die den Export betreffen, für Sie da und helfen Ihnen sehr, sehr gerne weiter. Wie Sie wahrscheinlich gemerkt haben, habe ich jetzt immer über Unternehmen gesprochen und nicht alle Musiker sind auch Unternehmen. Und aus dem Grund freue ich mich besonders, dass wir auch sehr intensiv mit Austrian Music Export zusammenarbeiten, wo wir immer ein sehr schönes Rundumpaket anbieten können, wo wir einerseits die Unternehmen betreuen und die Kollegen von Austrian Music Export für die Künstler da sind. Und gemeinsam mit meinem Kollegen Helge Hinteregger, dem ich jetzt gerne das Wort weitergeben möchte, haben wir schon sehr viele schöne Veranstaltungen umgesetzt. Er ist zum Beispiel auch unser Hauptpartner bei der Jazz Ahead und jetzt in einem Monat auch bei der Womex. Und ich möchte diese Gelegenheit gleich nutzen, Helge das Wort zu übergeben, denn ich bin sehr gespannt zu hören, was ihr sonst so macht. Willkommen, Helge. Ja, ich habe auch meine Kamera eingeschaltet, aber sie scheint nicht zu funktionieren. Was wir tun, wir machen unterschiedliche Präsentationsprojekte, Kooperationen mit Veranstalterinnen und Veranstaltern. Wir sind in internationalen Organisationen, Umbrella-Organisationen Mitglieder, sind Promoter, Festivals, unterschiedliche nationale Organisationen und wir versuchen immer wieder Kooperationen mit unterschiedlichen Ländern zu machen. Wir haben unterschiedliche Partnerorganisationen in den einzelnen Ländern, mit denen wir arbeiten. Das sind Botschaften wie Kultur voran, aber auch mit Förderstellen hier in Österreich, die Möglichkeiten von Auslandspräsentationen unterstützen. Unter anderem laden wir auch internationale Festivalorganisatorinnen nach Österreich zu Festivals ein, um sich österreichische Bands anzusehen und versuchen danach entsprechende Kooperationen oder Präsentationsformen zu entwickeln. Für die MusikerInnen haben wir unterschiedliche Formen von Seminaren und Unterstützungen entwickelt und bieten die auch an, wie man zu unterschiedlichen Förderungen für Auftritte im Ausland kommen kann und gehen da auch in Einzelfällen ins Detail, um sie zu unterstützen, ihre Projekte auch umzusetzen. Im Kern sind das die Tätigkeiten, die wir so machen. Wir haben noch eine zusätzliche englische Webseite, die wir auch dazu nutzen, um österreichische Projekte im Ausland darzustellen und sie auch als Basis für die Kommunikation mit ausländischen Veranstalterinnen und Organisationen zu nutzen. Es wird mir eine Freude sein, Frau Laura Schwaminger, die in der österreichischen Botschaft Lissabon dafür zuständig ist, jetzt österreichische Kultur unter anderem in Portugal zu unterstützen und übergebe hiermit herzlichen Dank. Ja, vielen Dank, Helge. Hallo, mein Name ist Laura Schwaminger. Ich bin hier an der österreichischen Botschaft in Lissabon für die Kultur zuständig. Wir haben eben in Portugal leider kein österreichisches Kulturinstitut, aber einen Kultursektor an der Botschaft. Und wir bemühen uns, die Verbindung zwischen Österreich und Portugal im Kultursektor am Laufen zu halten. Wie machen wir das? Wir versuchen erstens, Künstlern dabei behilflich zu sein, Projekte vielleicht zu finden oder Kontakte zumindest zu finden und aufzubauen. Wir
unterstützen Projekte, schon fertige Projekte durch Zuschüsse. Das heißt, es könnten zum Beispiel Reisekosten sein oder Aufenthaltskosten. Das sind so die üblichsten Unterstützungen, die wir geben können. Die Idee dahinter ist eben, die Künstler zu unterstützen bei ihren Projekten, möglichst innovativen Dingen. Es gibt da Kriterien wie, es muss zeitgenössisch sein, also zeitgenössische Kunst nicht Dinge, die sich immer schon wiederholen. Wir können nur alle 2 Jahre die gleichen Künstler unterstützen. Aber eigentlich, damit Künstler vielleicht auch in Portugal oder in unseren Amtsbereichen, das heißt, es könnte auch in Cabo Verde sein oder auf den Azoren, also auf den portugiesischen Inseln, auf Madeira, Fuß zu fassen und wollen sie dabei unterstützen und freuen uns immer über neue Kontakte. Und ja, die Idee ist vielleicht auch für Österreichern quasi einen Anstoß zu geben, einen Schubs in die richtige Richtung, eine längerfristige Partnerschaft mit portugiesischen Partnern aufbauen zu können für den Anfang. Oder natürlich auch bei Festivals österreichische Beiträge zu fördern und so weiter und so fort. Zum Beispiel haben wir das bei klassischen Musikfestivals wie dem Festival von Marvão geschafft oder wie eigentlich jedes Jahr in Zusammenarbeit mit dem Goethe-Institut, der Jazz im Goethe-Garten, wo wir Jazzbands herbringen. Also das ist die grundsätzliche Idee. Wenn Sie Fragen dazu haben, können Sie sich gerne an mich wenden. Ich bin immer gern verfügbar. Meine Kontaktdaten sehen Sie am Screen eingeblendet. Und ich darf jetzt wieder zurück ans Außenwirtschaftscenter und an meine Kollegin Jeanette Balthasar geben. Danke. Ja, grüß Gott und boa tarde aus Lissabon. Auch ich möchte mich kurz vorstellen. Mein Name ist Jeanette Balthasar. Ich bin beim AC Lissabon Ihre Ansprechpartnerin für den Bereich Musik, für Recht und Steuern, für Fragen rund um das Thema Mitarbeiterentsendung und bei Covid für die Covid-Einreisebestimmungen. Ich freue mich auch über Ihren Kontakt und stehe Ihnen auch gerne vor Ort für Fragen. Die Kontaktdaten finden Sie auch eingeblendet in der Slide. Sie kontaktieren uns über lissabon@wko.at und ich freue mich jederzeit über Ihren Kontakt. Danke, Esther. Danke, Jeanette. Da die Zeit schon fortgeschritten ist, wie immer, super schnell gemacht, ich lade die weiteren Speakerinnen und Speaker ein, sich dazu zu schalten. Denn jetzt ist noch die Chance für Sie, im Publikum Fragen zu stellen. Sie haben jetzt kennengelernt, wer sozusagen im Orchester sitzt für Sie, damit Sie Erfolg haben. Das heißt, was können wir für Sie tun? Sie sind unterschiedliche Ansprechpartner, kommen Sie auf uns alle zu. Und eine Frage, die gleich an Laura Schwamminger geht, wäre die Frage, wenn man ich habe ein konkretes Projekt, gibt es Deadlines für die Bewerbung bei Ihnen für einen Zuschuss? Ja, also es gibt jetzt nicht eine konkrete Deadline, aber nachdem bei uns natürlich alles über das Außenministerium läuft, haben wir auch Deadlines. Das heißt, wir sammeln auch unsere Projekte und geben sie dann weiter, weil sie akzeptiert werden müssen nach unseren Kriterien, wie ich sie schon teilweise erwähnt habe. Und dafür gibt es zum Beispiel ein Projektantragsformular. Gut wäre wahrscheinlich bei uns mal anzufragen, so sagen wir 3 bis 5 Monate vor dem Projekt. Und dann können wir alles weitere in die Wege leiten, also das Projektantragsformular ausfüllen und eventuell fehlende Details klären und so weiter. Dankeschön. Die nächste Frage geht an meine Kollegin Jan. WOMAX, du hattest vorhin schon erwähnt, welche Art von Firmen teilnehmen. Aber die Frage hier ist, gibt es Einschränkungen? Das ist eine junge Musikerin aus dem Bereich World Music. Passt sie zu WOMAX, auch wenn sie ein Fresh Starter ist?
Ich glaube, die Womex ist eine perfekte Einstiegsplattform, auch zu schauen, was es gibt, also was es schon am Markt gibt, welche Anbieter, welche Venues für Konzerte, für Festivals, welche Agenturen es gibt, was andere Musiker so machen. Also ich denke, es macht auf jeden Fall auch Sinn, als Anfänger auch zur Womex zu kommen. Und vielleicht kann ich Helge auch gleich um seine Meinung bitten, ob er das auch so sieht, weil Helge ist auch schon seit vielen, vielen Jahren auf der Womex, hat, glaube ich, auch selber schon aufgetreten, wenn ich mich nicht irre, und hat es jahrelang begleitet. Und wir arbeiten da auch immer sehr eng zusammen. Also vielleicht teilst du meine Meinung oder siehst du das anders? Nein, würde ich absolut teilen. Es ist so, ich würde sagen, man sollte sehr gut vorbereitet auf eine Messe wie die Womex fahren. Man sollte wissen, was man genau will und wen man treffen will. Das heißt, eigentlich sollte man schon im Vorfeld sich mit den Teilnehmerinnen auseinandergesetzt haben, die in der Datenbank sind. Wir stellen grundsätzlich alle Kontaktdaten aus der Datenbank für den Anwesenden, für alle Musikerinnen zur Verfügung, wenn sie dorthin fahren. Aber man sollte sich klare Ziele setzen und mit jenen Personen, mit denen man kommunizieren will, schon im Vorfeld durch eine Kontaktaufnahme die Treffen vereinbaren. Das ist meiner Ansicht nach der wichtigste Teil, ist weniger dorthin zu fahren und Menschen zu treffen, als die Vorbereitung. Man weiß schon im Vorfeld, wenn man treffen will, was bei einer Größe von solchen Messen total wichtig ist, sonst fühlt man sich ein bisschen verloren. Es ist nicht so, dass es hier Artist Hunters gibt, die auf der Suche nach neuen Künstlerinnen sind und sie diese eigentlich nicht finden. Das ist weniger der Fall auf einer großen Messe. Dankeschön. Also wie wichtig die Vorbereitung ist, nehme ich für mich selber dann auch mit. Und eine Frage noch, weil die Zeit leider läuft, an Jeanette wäre die Frage, wie sehen die Reisebestimmungen aus? Kann ich überhaupt nach Portugal zurzeit reisen? Ja, Sie können derzeit problemlos nach Portugal einreisen, unter Einhaltung der 3G-Regel. Man muss entweder geimpft sein, den Covid-Test. Also wenn man geimpft ist, kann man problemlos einreisen. Wenn man das EU-Covid-Zertifikat dabei hat, gibt es keine Schwierigkeiten. Ansonsten Covid-Test 72 Stunden. Und für alle steht der Reise kein Hindernis im Weg. Super, und gern, wir halten Sie, sind da auch in enger Abstimmung mit der österreichischen Botschaft auf dem Laufenden. Kontaktieren Sie uns kurz, bevor Sie nach Portugal fahren oder Kap Verde, und wir sagen Ihnen, wie der Stand ist. Vielleicht darf ich noch einmal in die Runde virtuell schauen. Gibt es noch etwas, was meine Mitspeakerinnen und Speaker teilen wollen mit Audience? Vielleicht. Ich nehme damit, es ist alles soweit gesagt, die Einladung an Sie, in Kontakt mit uns zu treten. Sie haben, wie versprochen, die Gesichter zu den Namen. Sie bekommen in der Präsentation die Kontaktdaten. Und wie es so schon heißt, durchs Reden kommen die Leute zusammen. Also melden Sie sich bei uns und hoffentlich auch bald in Portugal, Cabo Verde, Österreich. Wir freuen uns. Auf Wiedersehen.